My name's Chad Honeycutt. Казвам се Чад Ханикът. I'm a board-certified behavior analyst in the United States. И в Съединените щати аз съм сертифициран поведенчески анализатор. I'm a licensed mental health professional. Също така съм лицензиран професионалист, който може да работи с душевни заболявания. And I'm also a special education teacher. И също така съм учител за деца с специални образователни потребности. Internationally, I hold credentials as an international behavior analyst. Също така имам сертификат за това, че съм на международно ниво сертифициран поведенчески анализатор. And I own a company in the United States called Evidence-Based Classroom Solutions. Също така съм собственик на компания в Съединените щати, която се нарича Решения за класната стая, изградени въз основа на доказателства. And the purpose of this company was to increase the ability of public schools Целта на учредяването на моята компания беше да засили възможността на държавните училища to offer effective and evidence-based practices to learners with disabilities да предоставят най-добри възможни доказани от науката практики, so that they could get the education that they needed за да може деца с специални образователни потребности да получат обучението и образованието, от което се нуждаят, and remain in an environment where they have access to non-disabled peers. И да останат в среда, където да имат достъп до свои връстници, които са децата норма. And this is such an important thing И това е много важно, because all the research that's out there shows защото всички проучвания показват, that inclusive models of education че приобщаващия модел на образование not only have the best learning outcomes for the individuals with disabilities, не само, че предоставя най-добрите резултати за едно дете с СОП, but also their non-disabled peers. но също така и за деца в норма. It creates social understanding, Създава се едно социално разбиране and it fosters better community support for the needs of those individuals. и също така предоставя по-голяма обгрижваща среда за тези деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа. About 3 years ago, I started actually almost 4 now, I started coming to Bulgaria, Преди почти 4 години започнах да идвам в България. and it was a very humble start, just Започнахме много скромно, a presentation similar to this. с една презентация много подходяща като тази, сходна на тази. And as we moved forward, we started to work with different organizations И лека по лека започнахме да работим с различни организации, that were interested in contacting the best practices които се интересуваха наистина да имат достъп и контакт до най-добрите практики for education working with students with disabilities. в сферата на образованието за деца със специални потребности. So while I do work with clients clinically and with different disabilities, Да, клинично работя с клиенти с различни разстройства, my primary focus is as a teacher. но моят основен фокус е като учител. But the thing I love to teach most is future professionals Но това, което най-много обичам да преподавам е да работя, да обучавам бъдещи специалисти, that are going to open their classroom doors, които ще отворят вратата на своята класна стая, their minds and their hearts ще отворят ума си и сърцето си to children with disabilities. за децата със специални потребности. One thing that I absolutely believe Едно нещо, в което съм абсолютно уверен, is that all children can learn. е, че всички деца могат да се учат. We just have to recognize the way those children learn Просто трябва да разпознаем начина, по който те могат да се научат and work in a systematic approach и да работим по един систематичен подход, that incorporates evidence-based procedures in teaching. който да обобщава или да включва заедно и преподаването, но също така и методики с научно доказани. So, as so much of my experience in Bulgaria, От моя опит в България, I have absolutely no idea what I walked into today. нямам никаква представа с какво ще се сблъскам днес. I didn't know if there'd be 5 people, 80 people. Например, не знаех дали ще дойдат 5 човека или 80 човека. Would there be parents, teachers, Дали ще има само учители или родители. professors, Дали ще има професори, psychologists? психолози. So, just by a show of hands, really quickly, Но може ли само с вдигане на ръка да ми покажете? because I don't want to make assumption by age. Защото не искам въз основа на гледайки на вас и вашата възраст, нали, да си правя предположение кой е в тази зала. If you're a university professor, go ahead and raise your hand. Моля, вдигнете ръка, ако сте професор в университета. Really high. Let's be proud of our professions. Yeah. Вдигнете високо ръка. If you're a student, raise your hand. Ако сте все още студент, моля, вдигнете ръка.
If you're a parent of a child with a disability, raise your hand. Моля, вдигнете ръка, ако сте родител на дете с СОП. Welcome. Добре дошли. Welcome to all of you. I think I might have left out my speech pathologists. Raise your hand. Може би забравих логопеди. Има ли логопеди наоколо? Who are my psychologists? Психолози. Okay. Teachers? Учители, преподаватели. Welcome everyone. Добре дошли на всички. Now, thank you. I have kind of a dynamic presentation style. Аз обикновено много динамично провеждам своите презентации. So the hardest working man in the room today is going to be the cameraman. Така че най-усърдно работещият човек днес в тази зала ще бъде оператора за камерата. But before I proceed, I do just want to take a moment Но преди да продължа, искам да отделя само миг. to recognize my Bulgarian team here that works in our classrooms. Да отдам признание на българския екип, който работи с мен в класната стая. They've made the vision possible Те направиха тази визия възможна through their hard work and commitment чрез своята усърдна работа, чрез своята отдаденост, to start introducing these principles and concepts in education here. за да можем да въведем тези принципи за обучение и образование и тук. Simona, can you say hi? Здравей, Симона, може ли да кажеш на всички? Христо? Христо, Irena? Ирена, Steven? Стивън. Who's actually my son from the States. He works in our company back home. Моя син, най-големия ми син от щатите. He got the hair in the family. Той е косматия в семейството. And Maya. И Майя. We're also missing a couple other members of our team, Липсват ни още двама-трима от нашия екип, but they're also equally important. но и те са ни също толкова важни. I also want to introduce my translator, Sia, Нека да ви представя моята преводачка на who's probably taught me more about Bulgaria than I could ever learn in a book. която вероятно ми е представила България много повече, отколкото аз мога да дам книга да прочета. All right, you ready to get started? Готови ли сте да започнем? Let's do it. All right. Добре, давайте. By a show of hands, and I mean really big ones, Искам силно да дигнете ръка, високо да дигнете ръка, моля. how many of you have heard of applied behavior analysis? Колко от вас някога са чували за приложен поведенчески анализ? Okay, Добре. that's not bad. That's not bad. Не е зле. So, applied behavior analysis Приложният поведенчески анализ is a science, е наука. and it's a natural science, Това е природна наука, which естествена наука, means that it holds true across all environments and settings. което означава, че тя е истина навсякъде, във всяка среда, навсякъде по света. And it incorporates principles В нея се прилагат принципи, that dictate to me as a practitioner, които за мен, като практикуващ тази специалност, I can only work inside of evidence-based practices. ми залагат условието да работя само с практики, които са доказани научно. So what does that mean? Това какво означава? It means that a practice or an intervention Една практика или дадена интервенция, has been proven with success ако е доказана успешно in a controlled setting в контролирана среда and replicated at least 3 times. и след това преповторена още най-малко 3 пъти. But most importantly, Но най-важното е, it means that those same conditions have been applied означава, че се прилагат същите условия in a natural setting в естествена среда, with the same replication със същото дублиране, and the same procedural outcomes със същите процедурни резултати, as in the controlled condition. така както е било и в контролирана среда. So basically what it means, С две думи, we're sure that it works. доказали сме, че работи. And we just have to figure out how to apply it in each setting that we're working in. И от тук нататък само трябва да измислим как да го прилагаме във всяка друга различна среда. Most of you are probably familiar with behavior analysis Вероятно повечето от вас са чували за поведенчески анализ, in relationship to autism. свързан с аутизма. Can I get a kind of nod of heads? Is that pretty much true? Yeah. Actually, I'm sorry, a shake of heads in Bulgaria. My bad. Forgot where I was for a moment. So, this is because about 15 years ago, Преди около 15 години the Surgeon General of the United States главният хирург се казва на щатите, но главният лекар на Съединените щати, our highest ranking medical official, най-високият ранг медицински служител и специалист за щатите, published a study in conclusion публикува едно изследване, в което изводът беше следния. that stated that behavior analysis Поведенческият анализ was the only effective intervention е единствената ефективна интервенция in the treatment of autism.
при терапия за аутизъм. So what this created was, in the United States, И това породи в щатите this massive mobilization едно масово натрупване, мобилизация of parents trying to seek out what their highest medical professional said родители, които започнаха да търсят за какво говори този висш специалист. was the best intervention. Какво означава тази най-добра интервенция за децата? What I'm going to tell you, Това, което ще ви кажа, and I don't have all the degrees that he has, и аз разбира се нямам всичките дипломи, които има той, is that a collaborative approach, но става въпрос за един подход със сътрудничество, incorporating all aspects of therapies, който вплита всички различни аспекти от терапии, provided they're evidence-based, които са основани на наука. working together Работейки заедно for the best interest of the child. в най-добрия интерес на едно дете. But even more significantly, Но още по-важното е in the environment in which the child lives. в средата, в която едно дете живее. Which is to say, what I would do with a student in America Тоест, това, което аз бих направил с едно дете ученик в Щатите, is not necessarily appropriate to do with a student here. може да не е подходящо да се направи тук с ученик в България. Cultural factors have to be brought in. Трябва да се вземат предвид Environmental resources. различните ресурси в околната среда. And also a level of flexibility of the established therapeutic community. И разбира се, също така е едно определено ниво на гъвкавост, ако ще говорим за работа с медицински или специализиран екип. Which is still something I'm trying to negotiate here. Тук се опитвам да се договорим по последната част за България. But the truth is, speech pathology, Че логопеди, occupational therapy, ерготерапевти, principles of psychology, всички принципи на психологията, behavior analysis, поведенчески анализ, effective teaching, ефективно преподаване and invested parents, и разбира се ангажирани родители. all working together, Всичките тези да работят заедно are the best intervention for individuals with autism. за най-добрия подход и работа и интервенция с дете с аутизъм. But one of the things that behavior analysis can do Едно от нещата, които поведенчески анализ може да направи, is help kind of link all those things together е да свърже всичките тези различни аспекти заедно, through targeted skill acquisition. чрез целевото придобиване на умения. And we need to remember the skills we should be working on И трябва да помним, че уменията, върху които трябва да работим, should be important to the individual трябва да са важни за самия човек, за самото дете, and not necessarily the environment the individual is living in. а не непременно за средата, в която живее това дете. So I love the French fries and the feta. It's one of my favorite things. Обожавам пържени картофи със сирене. But if I'm working with a child that just doesn't like the feta, Но ако работя с дете, което мрази сирене, which I wouldn't understand, but което разбира се не мога да го вдея, it wouldn't be ethically right for me to design няма да е етично от моя страна аз да създам програма, an intervention to change that child's preferences. която да промени предпочитанието на това дете. I have to work inside their motivation. Трябва да работя за мотивацията на I have to work inside what's important to them. Трябва да работя с това, което е важно за това дете. And I have to work inside of what's going to create the most independent and meaningful life for their future. За да създам такъв живот, който за детето да е максимално самостоятелен и значим. I could absolutely care less Изобщо не ме интересува about what a child can do in a little room sitting across a desk какво може да направи едно дете, което седи в мъничка стая и срещу него има преподавател или специалист на един чин from an individual teacher. с един единствен учител. I care about can that child do it when they're at the airport? Мен ме интересува дали това дете може да направи същото, когато е на летище. Can that child do it when they're out to dinner? Може ли това дете да направи същото, When they're on a playground with their peers? Или когато е на игра, на площадката за игра с детето в парк. That was my bad. I'm sorry. I got a little ahead. So I want to make sure that they can demonstrate those skills Аз искам да съм сигурен, че детето ще може да прояви същите тези умения, when there's a little bit of chaos. когато има малко шумотевица и хаос около него. Behavior happens inside of life, Поведението се случва докато живее, and life is chaotic. а пък животът е хаотичен. It's ever changing. Той се променя непрекъснато. So we need to make sure as professionals when we're teaching Затова ние като професионалисти, когато преподаваме, that we're not only establishing those skills, трябва да си гарантираме
показваме, че не само установяваме и детето усвоява дадени умения, but we're teaching for the ability for those skills но го учим и на способността тези умения to happen outside controlled environments. да бъдат проявени и извън нашата контролирана среда. And I believe with a great passion Аз с много голяма страст вярвам, that all children are best served че на децата най-добре може да им се помогне in a public school setting. в среда в училище. We have a term in the United States called least restrictive environment. В Щатите имаме един термин, който се нарича най-малко ограничаваща среда, минимално ограничаваща среда. And we do a lot of things wrong, Да, правим много неща, които не са по правилния начин, but this is an important concept. но това е една много важна концепция. What it says is that the child should be Тоест, едно дете educated in the least restrictive environment трябва да бъде обучавано и образовано в най-малко ограничаващата среда, so they're not isolated за да не бъде изолирано, in their education from the rest of the world. докато се обучава, докато се образова от останалата част от света. So what I do is facilitate both here in the United States and in other places in the world Затова аз помагам и тук, и в Щатите, и на други места по света, the development of classrooms inside public schools разработването на класни стаи вътре в сградата на едно държавно училище, that are based on a foundation of behavior analysis въз основа на принципите на поведенчески анализ, and can educate all types of learners за да можем да обучаваме всякакъв вид ученици at the level they need to be educated at. на нивото, на което те трябва да бъдат обучавани. I might actually be too far. Oh, there we go. So, before I dive too deep into this, Преди да навлезем по-дълбоко, no success can happen around a child не можете да постигнете никакъв успех с едно дете, without a team. без да имате екип. And whether you're a team of clinicians working together with a child, Без значение дали сте екип клиницисти, които работите с едно дете, a team of professors working with future professionals in your field, екип професори, които работите с и обучавате други специалисти в тази сфера, you have to enter into every endeavor вие трябва във всяко едно начинание да навлезете with a purpose and a passion for the outcome that you're trying to achieve. с целите и страстите, страстта, която искате да постигнете. So what I try to do is build teams Аз се старая да изграждам екипи, that are going to be able to facilitate that. които ще могат именно това нещо да изнесат. In my career, I've worked with hundreds of children, Аз съм работил в кариерата си с стотици деца, but as one person, I can only work with hundreds of children. но като човек аз съм ограничен да работя с даден обем деца. And as we develop professionals, Когато обаче обучаваме и подготвяме специалисти, професионалисти, it extends the reach of that methodology тогава тази методология може да се разшири и да достигне много повече to so many more children and students. деца и ученици. Now, I'm going to talk a lot today about children, students, Днес много ще говорим за ученици, за деца, but again, behavior analysis is a natural science. но всъщност отново ще се повторя, поведенческия анализ е една природна наука. So it applies across all settings, all ages. Тя се прилага за хора от всякаква възраст, във всякаква среда. And to give an example, how many of you ever been to a casino? Колко от вас сте ходили в казино? If you don't want to admit it, you can just cut. Yeah, my man in the back, right there. Thanks for stepping out. We're good. So, in the casino, they have these like machines that you pull over and over again. В казиното имате ротативки, които отново и отново дърпате ръчката. They're called slot machines, right? Ротативки. You put a statinky in, Слагате стотинка, and you pull, дърпате, and you hope that all that money is going to come out. надайки се да падат много. But what you don't know is Но не знаете всъщност, that every casino in the world че всяко казино по света took the foundational research of behavior analysis е използвало резултатите и изводите от поведенческия анализ and applied it to the programming of their slot machines. и ги прилагат, програмирайки всички ротативки. And those things are specifically designed И тези неща, тези машини са създадени специално to pay out right before you're ready to walk away. да ви дадат, да ви пуснат някакви пари точно преди да се тръгнете. And you're saying to yourself, just one more time. Вие си казвате, още един път. And you pull, you've been to, I'd see you nodding. Очите ви, че вие сте били.
And right as you make that last pull, the money comes out. И точно когато сте решили, че за последен път ще тръпнете ротативката, тогава си сипват някакви пари. And you say to yourself, well, I'll stick around for a little while longer. Хайде още малко ще остана, от мен да мине. And all that was developed out of the science of behavior analysis. Всичкото това е разработено въз основа на поведенчески анализ. Now we have some more youthful people in the room. Да, виждам, че има повече млади хора тук. I'm going to ask a more embarrassing question. Може ли да ви задам един още по-засрамващ такъв? Is Tinder a thing in Bulgaria? Тиндър голяма работа ли е в България? Okay. You can just kind of giggle if you've heard of Tinder, yeah? Може само леко да кимнете с глава, няма много да. All of Tinder's app Цялото приложение Tinder was designed from the original research of B.F. Skinner отново е създадено въз основа на принципите, положени от G.F. Skinner and developed under и разработени the concepts of schedules of reinforcement. с тази програма или график за програмирана мотивираща награда. Which is to say, Tinder's always going to get you a match. Тоест, Tinder винаги ще ви намери някой с кого да си съвпаднете. And just want to just kind of exemplify that we're not just talking about autism. И отново казвам, не говорим единствено и само за аутизъм. What we're talking about is motivation, Говорим за мотивация, reinforcement, за мотивираща награда and teaching skills effectively for an engaged student. и как да преподадем едни умения едно дете да усвои в една среда за обучение в образование. So here's where the fun comes. И ето къде идва забавната част. What's learning? Какво означава човек да научи? And that's not a rhetorical question. И това не е риторичен въпрос. So somebody call out something for Sia to translate for me Извикайте и преводачката ще преведе. Какво за вас е обучението? that sums up learning. Какво е за вас формулировката учене? What do you think of? Какво означава за вас да научите нещо? And I've been a teacher long enough that I'll call on you if you don't И volunteer. ако не вдигнете ръка доброволно да кажете, аз съм учител, така че ще мина и ще посоча. Придобиване на нови знания и умения. Acquisition of new knowledge and skills. Acquisition of new knowledge and skills. Придобиване на нови знания и умения. Somebody from this side of the room. Някой от другата страна на залата? Да. Може би развитие на вече някои умения, които имаме и ги надграждаме. Development of whatever we have and then upgrading it. Okay. Somebody from back in the corner over there. Там отзад, задната част на залата. Ooh, crickets. Хайде. So, what do you think of when you think of learning? Вие, господине, какво за вас означава ученето, научаването? Ученето. За да може да разбере. Вие Да може да... That's great because I love that answer. много ми хареса този отговор. It's Да може simple. човек да разбере. Да, просто че отговор. But the fact is, we can teach and teach Ние можем и да си преподаваме, и да си преподаваме, and present all these skills. и да предоставяме, и да представяме всякакви умения, But if the learner doesn't understand them, но ако ученика не ги разбира, then what good have we really accomplished? каква полза тогава? Какво сме постигнали? Is it really learning? Наистина ли детето се научило едва ли? And what you find all over the world, not just in Bulgaria, Това, което може да видите навсякъде по света, не само в България, is that we're sitting students in classrooms, е, че слагаме децата да седнат в класната стая, presenting material to them поднасяме им учебен материал, in an instructional methodology като указание учителя преподава, that is outside their developmental levels но това е извън тяхното ниво на развитие and their cognitive levels. и извън тяхното когнитивно развитие. So to your point, no learning actually occurred Така че да потвърдя това, което вие казахте, не възниква научаване, because if what's presented is not taken into account защото ако това, което се представя като материал, не се вземе предвид, the cognitive and functional levels of the student, не взима предвид когнитивните и развитийните нива на детето, then we've really failed as teachers. тогава ние не сме успели като учители. I love listening to Bulgarian. Обожавам да слушам българска реч. I understand maybe one out of every 50 words that are said. Една от 50 думи разбирам от това, което се казва. So me sitting in a lecture of Bulgarian, Така че ако седна аз в една лекция, която се поднася на български език, I can sit there quietly мога тихичко да си седя for a while, известно време, pay attention, да внимавам, but I'm not going to understand. но няма да разбера. And that's what we're doing with a lot of our students with disabilities. Ето
това е което правим за много от нашите деца с затруднения. We're creating unfair educational environments Ние създаваме за тях една нечестна среда, в that която трябва да се обучават, holds back that learning outcome която ги спъва и те не могат да постигнат същия резултат да научат нещо, because our methodology is not appropriate. защото методологията, с която поднасяме нещата, не е подходяща. This is probably one of my favorite quotes. Това е един от най-любимите ми цитати. So let's do a show of hands again. How many are you familiar with B.F. Skinner? Колко от вас са чували името Б.Ф. Скинър? Okay. All right, so a few of you. So B.F. Skinner was one of the foundational people in behavior analysis. Той е един от основоположниците на поведенческия анализ. But this quote to me is really important. И този цитат за мен наистина е важен. Education is what survives Образованието е това, което остава най-накрая, when what has learned has been forgotten. когато забравим това, което сме научили. But I'm going to change this up just a little bit. Може ли малко да променя това, което е написано тук? Education is what survives Образованието е това, което остава, when the prompts have been taken away, когато махнем всички подсказки за детето, when the one-on-one instructor has been taken away, когато махнем това преподаване на 4 очи, аз и ти само, and when the student is able to do things that they've learned и когато детето, ученикът може да прави нещото, което е научил, in an independent and meaningful way. самостоятелно и значимо. And that's a word you're going to hear a lot from me today is independent. Тази дума самостоятелно ще чувате днес много пъти от мен. We should always be working towards a level of independence that's appropriate for the children we're working with. Винаги трябва да се стремим да работим към едно подходящо за даденото дете ниво на самостоятелност In all environments that they'll encounter in their lives. във всички възможни среди и обкръжения, в които детето в живота си ще се сблъска. So we do this in our classrooms В нашата класна стая правим именно това, by setting up conditions като поставяме условия, where our teachers walk away. където учителят се отдръпва. Because the naturally controlling stimulus Защото естественият контролиращ стимул, for a child to be doing a learning activity за да може едно дете да се учи на нещо, да прави нещо, shouldn't be the teacher. не трябва да е учителят, It should be the activity itself. а трябва да е самата дейност. So what you see in our classrooms a lot is our teachers not sitting ever. Това, което много често ще видите в нашата класна стая, е учителят да не е седнал. And usually if they are and I'm in town И обикновено, ако пък седи, аз съм наблизо, and I'm looking at you, Hristo, гледате път тебе, Христо, I'll give them a little nudge. отивам и така го побутвам под рибата. Let's step away and see what happens. Казвам, мръдни малко да видим какво ще се случи с децата. But ultimately, we are able to design classrooms and behavioral analysis principles Но ние установяваме принципите на поведенческия анализ и изграждаме класната стая, that allows us to kind of work in a teacher-directed methodology така че да можем да работим точно както един учител преподава. where we're trying to establish a new skill, Опитваме се да установим ново умение да вградим в детето, да го научим. fade back to a kind of semi-directed model, След това малко да отстъпим назад и да има един метод, който полупомагаме на детето, полу не му помагаме. which this is a very good example of Irena's doing here. И ето такъв пример можете да видите какво прави Ирена тук на тази снимка. All three of these students are working on different activities at different levels, Тези три деца правят три различни задачи и работят на три различни нива under the attention of just one teacher. и само един учител им обръща внимание. And then in the background, you can see Maya's work, Отзад можете да видите Майя, която работи. and we have children working completely independent Деца, while които отново работят напълно самостоятелно, other children are getting more direct instruction at the board. а някои от децата получават по-прецизни указания, защото са застанали на дъската и там нещо се иска от тях. And the idea behind this is to create a possibility Идеята за всичко това е да създадем възможност for sustained specialized instruction за устойчив модел за преподаване throughout the course of the educational day. за целия учебен ден. So instead of just going and pulling a child for an hour from the general classroom, Затова вместо да вземем едно дете от голямата класна стая и един час да работим с него насаме, we're able to maximize our staffing
Можем с максимален брой деца, so the children receive that specialized instruction specific to their needs според потребностите на всяко едно дете да бъдат обслужени от един учител. across the educational day. Отново в рамките на учебния ден. And we work on all types of things. Разбира се, работим върху всякакви неща. Academics, social skills, we'll talk a little bit more about this. Социални умения, образователни умения, ще говорим малко повече за това. But at the heart of this, everything is rooted out of that science of behavior analysis. Но същината на всичко се корени именно в поведенческия анализ като наука. Because no matter what anybody tells you, Независимо какво ще ви кажат хората, behavior analysis is not this mystical thing that just changes behavior поведенческият анализ не е една голяма тайна, която изведнъж променя and поведението. just miraculously starts getting children to talk. Чудновато, по чуден начин кара децата да проговорят. Behavior analysis is simply good teaching. Поведенческият анализ е просто добър начин за преподаване. And if that is what we're keeping our focus on, И ако нашия фокус остане именно върху това, then we're able to succeed. тогава ще можем да успеем. But there are certain primary concepts of behavior analysis Разбира се, има и една основополагаща мрежа от концепции за поведенчески анализ, that has to be embedded in this instructional model. които трябва да бъдат въведени в нашия метод на преподаване. The first is that we define behavior by function. Първо, трябва да определим поведението по функция. Function is the payout. Функцията е всъщност крайният резултат. Function is the why we do things. Защо правим дадено нещо? All behavior has a consequence. Всичките поведения си имат свои последствия. And inside of that consequence lives the function of the behavior. И вътре в тези последствия се крие функцията на дадено поведение. And science tells us that all behavior happens for one or more of the following. И науката ни казва, че поведението се случва поради една или няколко от следните части. To gain attention, За да привлечем внимание, to access something like a tangible, за да имаме да получим достъп до нещо материално, физическо, осезаемо, to escape or avoid something, за да избягаме или за да се спасим от нещо, or for automatic reinforcement. или за да се самоудовлетворим себе си, за някаква за нас самомотивираща. And this is something you see with a lot of our learners with autism, Това е нещо, което виждаме с много от децата с аутизъм. that self-stimulation behavior. Това поведение, което е за самостимулация. This is them controlling that schedule of reinforcement for that automatic reinforcement. Те самите контролират този график на това, кога да се самостимулират с това стереотипно поведение. We look at what maintains the behavior. Ние търсим да видим какво поддържа, подхранва едно поведение. When I walk into a classroom I've never been in, Когато влязам в класна стая, в която до сега никога не съм влизал, and prior to entering that classroom I've heard all these stories about this child, и преди да вляза в класната стая, някой ми е разказал, и там има едно дете, дето така прави. they climb on the desk, they jump out the window. Значи през прозореца катери се върху чиновете. That's a little bit of a true story actually. Да, това е най-истинска история ми разказвам. I walk in that classroom and I'm less actually concerned about the behavior itself, Аз влизам в класната стая, но много по-малко ме интересува самото поведение, but what the naturally occurring consequences are for that да behavior. видя какви са последствията, възникващи от естествената среда при това поведение. Because what behavior analysis tells us is if it's continuing to happen, Защото поведенческият анализ казва следното: ако дадено поведение се повтаря отново и отново, it's being reinforced in some way. това означава, че поведението е подхранвано, възнаграждавано от нещо. How many of you have a job? Колко от вас имате работа? I know what the unemployment rate is in Bulgaria, so Не знае какви са процентите безработица в България, но добре. would you go to your job if you didn't get paid? Вие щяхте ли да ходите на работа, ако не получавате заплата? No, I don't care. I mean, I'm a very passionate person, Аз съм пълен с страст, едва ли само там моят страст ще ме храни. but at some point I've got to eat. Но нали трябва в крайна сметка... I've got to pay bills. Трябва да си платя сметките. So what maintains our behavior of going to work Така че какво поддържа нашето поведение всеки ден да ходим на работа? is getting paid. Това, че ще получим заплата. So something is paying out maladaptive behavior if it's occurring, Така че ако имаме или виждаме лошо поведение, означава, че някъде там нещо го храни. even if we can't see it right away. Дори да не можем да го засечем от раз.
The other thing that we work towards as a primary focus Другото нещо, върху което работим като основен фокус, is generalization and again the magic word independence. вълшебната дума още веднъж самостоятелност, но също така и генерализиране, т.е. обобщаване. Generalization is one of those words that we have a hard time translating sometimes. Генерализиране може би една от думите, която все още ни е трудно да я превеждаме. But if I establish a skill with a child, Но ако аз успея да накарам едно дете да усвои умение, I've maybe done 1/3 of my job. вероятно съм свършила 1/3 от работата. Because I need that child to be able to do it with another adult Но това дете трябва същото умение да проявява и пред друг възрастен, and in another setting, и в друга среда, друго обкръжение. and then I can't stop there. И не мога до там да спра. Then I've got to have the child be able to do it with another adult След това детето трябва същото умение и с трети възрастен да in another setting, в трета различна среда. completely unprompted, Напълно без да му се подсказва и да се попутва да го направи. before I can say a child has mastered skills. Преди да мога да кажа с увереност, това дете придоби и усвои дадено умение. And this was, quite frankly, one of the difficult things entering into the Bulgarian educational system. Това беше едно от големите дръвени камъни, които аз видях, когато се сблъсках с българската образователна система. We were starting to work with children Започваме да работим с деца on paper that could write, do math, read, и на хартия пише. Това дете може да чете, може да пише, може да смята, but only under certain conditions. но се оказва, че се прави само при определени условия. And usually those conditions involved extreme levels of prompting. Обикновено това бяха условия, в които детето страшно много му се подсказва и подпомага. So let's take a minute to define a prompt. Добре, хайде да дадем определение на думата подпомагане или подсказване. A prompt is a stimulus that's added Подсказването е стимул, който се добавя that evokes or creates за създаването или пораждането the right answer. на правилния отговор. So if that's there, Ако това подсказване присъства, then the skill is not mastered. това означава, че даденото умение не е усвоено. So what we found was when we removed those prompts and those conditions, Оказва се, че когато махаме тези подсказки и тези помощни условия, what was left was the child's current present level. това е нивото, на което детето е. And that's always a beautiful thing И това винаги е нещо хубаво. because that's the child. That's who that individual is. Защото такова е това дете, това е това дете реално. Doesn't mean that's where they're going to stay, Това не означава, че детето вечно ще остане на това. but I'm always more interested in seeing what a child can do Но мен винаги много повече ме интересува да видя какво детето може да прави, than what the helping teacher can do for their child. а не това, което помощният учител може вместо детето да направи. I want that authentic work. Аз искам наистина автентичната работа на детето. And finally, И накрая, we always focus on what has stimulus control. ние обръщаме внимание на това какъв е контролът на стимулите. And I'm using a lot of academic language because it's a university, Вероятно използвам доста термини, защото тук се намираме в университета. but really simply, stimulus control is what is making sure, what is the condition Но контролът върху стимулите всъщност е условието, that that behavior is going to happen. за да може да се случи дадено поведение. So I bought a brand new sports coat Аз for this presentation. донесах си за тази презентация едно хубаво спортно сако. I walked by Theodore like 50 times on the walking street. I was like, I really like that one. I'm going to get it sometime. Минах покрай магазина 50 пъти и си викам, да, трябва да си го купя някой, трябва да си го купя. But I also get a little anxious about the way I look sometimes. Обаче също така се притеснявам и как изглеждам понякога. So if I were to ask an American, Ако питам американец, do you like my jacket, my new jacket? харесва ли ти новото ми сако? And they shake their head yes. Те ще киват с глава и ще кажат да. I'll be feeling pretty good about myself. И аз ще се почувствам добре. Not going to be anxious. Поласкан, няма да се притеснявам. Might even go out and buy a new shirt. Ще отида, може би ще си купи нова риза комплект. But if I ask a Bulgarian Но ако попитам българин and they shake their head this way и те разпоплатят глава само, че and they're telling me they really like my jacket, и кажат, да, много ти е хубаво сако. but my self-worth is kind of under the stimulus control of this, Но моята ценност се определя по начина, по който аз съм свикнал контролирано да знам, че кимането означава да. then I haven't кимането на глава. managed that generalization. Тогава аз не съм усвоил тази генерализация. So all these things work together. Така че всичко изброено на този слайд работи заедно в комплект.
I want to take a minute and encourage you throughout this Искам по време на тази презентация да ви насърча за нещо. to interrupt me and ask questions. Винаги може да ме прекъсвате и да задавате въпроси. Just remember we have to translate the questions. Само ви моля да помните, че има и преводач, т.е. въпросите трябва да ви So I think for time's sake, ask it in Bulgarian even if you have amazing English. Дори да разполагате с невероятен английски език и умения, моля ви задайте въпроса си на български заради всички в залата. And we'll have Sia translate it for the room. И междувременно Анастасия ще ни го преведе на уши. Okay. И така. First and foremost, На първо място и най-вече, I am a behavior analyst, аз съм поведенчески анализатор. but Но I don't specialize in bad behavior. аз не съм специалист по лошо поведение. I don't specialize in problem behavior. Аз не съм специалист по проблемно поведение. I specialize in teaching behaviors that negate the need for Аз съм специалист да обучавам и да образовам поведение, което да отрече потребността problem behavior. да възникне лошо поведение. Because not all behavior is bad, Защото не всяко поведение е лошо, but it does serve a purpose. но то служи или обслужва определена цел. And these images kind of reflect a lot what we think of autism sometimes. Помислете си за аутизма, с какво го свързвате мигновено? And I know that the might be washed out a little bit, but Може би е малко бледен екрана тук, но you've got a child alone on the swing pulling his hair, едно дете, което се люлее на люлка, но в същото време се скуби за косата. another child biting their arm or somebody else's arm, Друго дете, което се хапе за ръката или хапе ръката на друг. and then you also have this kind of fight that some parents have to have. And let me change the word fight. I don't like that word. Struggle. И също така родители, които имат тази борба, Just dealing with the needs of their child. да се справят, да отговорят на потребностите на своето дете. It looks horrific sometimes, Понякога изглежда наистина страшно. but human behavior is messy. Но човешкото поведение е голяма каша. But all these behaviors serve a purpose. И всичките тези видове поведения служат на определена цел. If it can be observed, Ако едно поведение може да бъде наблюдавано, if it can be measured, ако може да бъде измерено and if it has an impact on the environment, и ако оказва влияние върху окръжаващата среда, then it's a behavior. това се нарича поведение. That's kind of a letdown. I had a slide transition there. And if it's a behavior, it can be learned. Щом е поведение, значи може да бъде научено. And if it can be learned, it can be taught. И ако може да бъде научено, означава, че може да бъде преподадено, за да бъде But усвоено. we have to teach it in the right way. Но трябва да го научим, да го преподадем по правилния начин. So, our primary domains of learning that we focus on Основните области, в които ние се съсредоточаваме от обучаването или научаването, communication, е общуване, functional and life skills, функционални умения и умения за живота and academics. и също така образование, училище. And I want to go back to what I said a little bit earlier. Нека да се върне към нещичко, което казах малко по-рано. With all respect to our Surgeon General, При цялото ми уважение при този главен генерал, лекар за щатите, speech pathology, логопеди, occupational therapy, ерготерапевти, psychology and education, психолози и учители, parenting, родители, parenting, родители, parenting. родители. And all of that can be done under the umbrella И and всичко coordination може да се прави с координацията или под чадъра, под опеката of behavior analysis. на поведенческия анализ. But these are all skills that we need Това са умения, от които всички ние се нуждаем, to be successful in life. за да можем да сме успешни в живота. Some of the children we work with will never go into a store by themselves, Има деца, с които работим, които никога самостоятелно няма да влязат в магазина. and that's great. That's okay, И няма проблем с това, because that's who that child is. защото това дете е такова. But we can teach that child to communicate their wants and needs, Но можем да научим детето как да комуникира своите if it's потребности, developmentally appropriate, we can teach them to socially interact inside of the school. да може социално да общува в училище по начин, който да е подходящ. We can teach them to select something that they want. Можем да научим детето как да избере какво иска. I need soap for the shower. Трябва ми сапун, защото ще отида да се изкъпя. And we can teach them how to use money. И също можем да ги научим как да използват пари. But everything's done
individualized to that student and their level. Но всяко едно подобно нещо трябва да се прави според индивидуалните възможности на детето. So, most of the time when people think of behavior analysis, Повечето пъти, когато хората си помислят за словосъчетанието поведенчески анализ, or if you've done any research about it, или ако четете някакви проучвания, направени за него, you've probably seen videos вероятно сте виждали видеофилмчета of an instructor sitting across the table на един учител, който седи от другата страна or knee to knee with a child, и работи на 4 очи с детето. and they're really energetic and they're do this, do this, do this. Лично направи това и така, и после и така. But that's where we start. Ние започваме от там. All human behavior Всичкото човешко поведение falls under the scope of skill acquisition попада под именно тази цел – придобиване на умение, усвояване на умение. And if it falls under the scope of skill acquisition, И щом ще усвояване на умение, then it can be taught. то може да бъде преподавано. Who's a student that actually wants to talk today? Кой е първовик ученик, който... You got to be a student though. You got to be in school. Някой от студентите. Може ли някой от студентите доброволец? You've already talked a lot. The person next to you, let's go to her. Може ли дамата до вас? How do you know you did good on an assignment in school? Как знаете, че сте се справили добре с дадена домашна или задача от учителя? Поставянето на висока оценка. High grade. A high grade. Разбира се, Right? висока оценка. Ако ми се даде висока оценка, Do you like to get low grades? обичате ли двойки да получавате? So it's fair to say that you're motivated Значи, to get a high grade. да кажем, че вие се мотивирате да получите висока оценка So when one of your professors presents you with an assignment, и ако някой от професорите ви даде курсова работа, you're going to do your very best on it, ще положите максимални усилия, and it's going to be reinforced by that high grade. получите награда, висока оценка. Or maybe you learned a lesson, Или ще си научите урок. and you should have cited your resources a little bit better. И ще си направите по-добро проучване, за да направите по-добро курсова But the next time you took that learning history Следващия път ще се възползвате and applied it от урок предния път. to the next assignment. Следващата курсова работа. So all human behavior, even academics, reading, math, writing, Цялото човешко поведение, включително и нещата, които ни трябват от училище, четене, писане, математика, all of these things can be taught under the principles of behavior analysis. чрез принципите на поведенчески анализ могат да бъдат преподавани. Now she is a good student. Дамата е добра студент. I can just tell. Получите послава. She's motivated to do well. Тя е мотивирана да се справи добре. But some of our students that we work with Но някои от децата, с които работим, can't conceptualize what a good grade is, не могат да вденат това какво е висока оценка или хубава оценка. or they don't feel they have any use for that information. Или не смятат, че им е необходима дадената информация, която искаме да ги научим. And I'm not just talking about students with disabilities. И не говоря само за деца с разстройства, And what's been an interesting evolution of our company in the States но много интересна тенденцията на еволюцията на развитието на нашата компания в Щатите. is we get more and more involved with students without disabilities Все и повече ни ангажират да помагаме за деца в норма, because some of that instinct to follow rule-governed behavior защото част от тези инстинкти да се спазва едно поведение, да се следва правила, has just disappeared, за тях е изчезнало. if it ever existed. Ако изобщо някога е съществувало. I'm still on the fence about that. Аз все още не съм сигурна. But students aren't motivated always Но учениците не винаги са мотивирани to learn да се учат what the teacher's teaching от това, което учителя им преподава. just because the teacher's talking. Само защото учителя е излязъл да им поднася нещо. All of you are here for different reasons today. Всички вие днес сте дошли тук по различни причини. You all have different motivation Имате различна for мотивация your presence here. за това да сте тук да присъствате. And I hope that I reinforce all that motivation. Надявам се аз да успея да възнаградя тази ваша мотивация. So when we think about communication and functional skills, Когато говорим за функционални умения и общуване, we look at that verbal responding. ние следим или търсим отговаряне вербален отговор. How many of you have ever encountered a student Колко от вас някога сте се сблъскали с ученик, that cannot communicate verbally, който не може да говори, не може да комуникира вербално, can't make sounds? не може да I see my speech pathologist. Yeah, Ето, знаеш се тук логопедите. yeah. I mean, but that doesn't mean the child can't communicate. Това не означава, че детето не може да общува. And what happens a lot Това, което много често се случва, is in the absence of being taught methods to communicate that are functionally appropriate, е, че тъй като детето не е било
научено на функционални начини да комуникира по правилния начин, a child might spit, детето може да почне да плюе, might bite, може да ви захапе, might rip up a paper that they just don't want to do, може да скъса дадена страница, защото не иска да направи, storm out of a room. може да излезе с гръм и трясък от стаята. But it's not because they can't communicate, Но това не е защото детето не може да общува, but rather they haven't been taught how защото никой никога не го е научил как да общува. to effectively communicate in their environment. Ефективно в средата, в която се намира. Transitions are also a really hard thing. Преходът от една задача в друга също е труден момент. We work with a young man that really struggles when a transition happens on the snap. Ние работим с едно момченце, малко дете, което му е много трудно, когато му се каже отраз, че трябва от това да спре и да започне следващата задача, но е много трудно да направи този преход. And it's not because he's incapable. И не защото не може, не е способен. It's not because he just wants to defy us. Не защото иска да каже, безрежете ме, оставете ме на мира. It's because we haven't effectively taught him yet А защото все още самите ние ефективно не and се generalize that education как да генерализира това, което е научил across different settings. и в различна среда да го прилага. And I've been doing this long enough that I can tell you this with 100% certainty. И съм го правил достатъчно дълго, за да мога да ви го кажа с 100% увереност. It is very rare Много рядко that it's a child problem. това да е проблем у детето. Typically, it is a problem created by the adults Обикновено това е проблем породен от in that child's environment. в средата на това дете. But it's hard. И е трудно It's hard working with a child that bites and spits. да работиш с дете, което хапе, плюе. I always ask everybody that I'm ever going to hire, Винаги питам хората, които някога ще наема, за да започнат да работят за мен. I ask two questions. One is irrelevant. What's your favorite toy? Задавам им два въпроса. Един няма никакъв We won't go into that today. с длъжността, но казвам, коя е любимата ти играчка от детството ти, няма сега да навлизаме. But I also ask, Но също така питам, what is your just behavior that you can't take? You're done. You just can't какво е handle. поведението, което не можеш да търпиш, не можеш да траеш, не приемаш? Because everybody has one. Защото всеки има нещо, което не харесва. And it doesn't mean that as clinicians we can ignore it or say, that's my thing, I'm not going to deal with that one. И това не означава, че ние като клиницисти може да кажем, край, аз като това не го приемам, край до тук съм, да ме бройте. But we have to be honest about it with ourselves. Трябва да сме обаче честни сами към себе си. And the one thing I always remind those people of, И едно от нещата, които аз винаги напомням на хората, that the parents of the children that we work with е, че родителите на децата, с които работим, never have the luxury никога нямат този лукс of walking away from those things. да си тръгнат и да кажат, мен тук мен не ме брои. And that's why we have to educate these children Затова ние трябва да научим тези деца in a way where that understanding, that learning, по начин, по който това, което трябва да усвоят, can be sustained and maintained да бъде устойчиво, да се поддържа in the home environment. и у дома. Just for the record, И само за записа, I can handle kids spitting at me, biting me, аз мога да се справя с деца, които плюят, които ме плюят, които ме хапят. I worked with this one kid that liked to spread his poop on me. Работих с едно дете, което така няколко пъти ме нааква сериозно. Doesn't faze me at all. Това изобщо не ме напрягва. But a child that sits there and stares at me Но дете, което застане или седне and does срещу мен absolutely nothing и не помръдва, drives me crazy. ме подлетява. I mean, throw something at me, yell at me, do something. Направи нещо! I've got to know you're upset. Трябва да знам, че си ми ядосан, че ме мразиш нещо. So passive aggressiveness is mine. Така че нещо, което мен ме владява е пасивната агресивност. Social skills. Социални. And this is something you hear a lot about with behavior analysis, but also Това е speech. нещо, което също много често се чува в поведенчески анализ. And I'm just going to emphasize one more aspect of the collaborative nature of our approach. И още веднъж искам да наблегна на този метод и подход на сътрудничество с различните специалности. Do I have any occupational therapists in the room? Има ли тук в залата ерготерапевти? You look really familiar. I thought you were an OT. Are you? Изглежда много познат на мен.
I've met her before. I know I've met you before sometime. I was thinking you were an OT. I'm sorry. I was setting you up. But if you think about taking a child to a playground, Ако заведем едно дете на детската площадка, what good is that playground to the child if they can't alternatively climb a set of stairs? каква полза, ако детето не може да си редува краката, като се качва по стълби? If they can't get themselves up on a swing? Ако не може да се качи на люлката, да седне на люлката? We may see as adults that playground motivating to that child. Ние може би си казваме, детската площадка ще е много голяма мотивация. But they haven't acquired all the skills necessary Но детето все още не е усвоило необходимите му умения, in order to enjoy that. за да може и то да се наслади на макс. So where social skills go wrong a lot, Така че мястото, където социалните умения наистина много силно се сгромолясват, most parents, when I talk to them, е, че когато с повечето родители, като говоря с тях, one of the things they say, they want their child to interact with their peers more. те казват, аз искам моето дете да може да се общува с другите деца, със своите връстници. But if they haven't established the skills to communicate, Но ако не е установено умението да може детето да общува, or do the games that their peers are doing, или да може да играе игрите, които и другите връстници играят, then we're trying to like force comply something т.е. едно да бутаме детето на сила да направи нещо, that child's not ready to do yet. което то все още не е готово да направи. And the other thing that we need to consider about that, Другото нещо, което трябва да имаме предвид, some people just don't like to socialize. е, че има хора, които не обичат да се срещат. And that's okay. И няма проблем с това. Some of you are psychologists in here. Така че за вас, психолозите, And I know that the concept of introvert and extrovert аз знае, че за вас концепцията екстроверт и интроверт is universal. е универсална навсякъде. I am an introvert. Аз съм интроверт. It's tragic. Голяма трагедия. I can't handle talking to people at all. Мразя да говоря с хората. That's not true. Не. But anyway, so these are the things that we kind of work on, communication and functional skills. Това е нещата, върху които работим, когато говорим за функционални и общения, свързани с общуването. These are some of our learners at the school. Това са някои от нашите дечица, с които работим в училището. One of the things that we started incorporating were some functional skills where they were following recipes, Когато говорим за усвояването на функционално, едно от нещата, с които започнахме, е да могат да следват стъпките за една рецепта. a weekly cooking activity. И всяка седмица имаме часов готвене. I have some slides later to talk about how we measure success. По-нататък имам няколко слайда, с които искам да ви кажа как измерваме ние своя успех. I tend to measure it by smiles. Но за мен успеха се измерва с усмивки. And I love some of these smiles. Обожавам тези усмивки. But all those skills, you think about following a recipe. Но помислете си какво означава да следвате една рецепта, да спазвате. Everything that has to happen to do that. Всичко, което трябва да направите, за да може да сготвите даденото. You have to measure things out. Първо измервате количеството. You have to put them in the right order. След това трябва да ги добавите едно към друго. There's a lot of rules you have to follow. Тоест имате много указания. So all that can be incorporated in a functional activity Всичкото това може да се комбинира и да стане една функционална, that touches on life skills. която да е свързана с уменията за живот. This thing's hot, we don't touch it. Това тук е горещо, значи не го пипам с гола ръка. And we end up producing a fun activity И правим голяма забавна that's дейност, motivating for the learner, която да е мотивираща за детето, and it has other educational concepts embedded in it. и в нея са вплетени други концепции, свързани с обучението и образованието. So we talked about those evidence-based practices, Говорим за практики, които са основани на доказателства, and it's really not an over-exaggeration, и не е пресилено, не е преувеличение да кажем, but I can actually lose my license in но the States аз мога да изгубя своето разрешително в щатите, if I conduct an intervention ако аз прилагам дадена интервенция, that's not based in an evidence-based practice. която не се основава на научно доказана практика. And I think as I've worked outside the United States, Сега, когато работя и извън щатите, this has been probably the most difficult thing to really cement, аз мисля, че това е едно от най-трудните неща, които трябва да се установят. because parents are always looking for solutions. Защото родителите винаги търсят решения. And sometimes there are predatorial solutions out there. И понякога има наистина много зловредни решения. And that's why I have to maintain that commitment to Затова аз трябва да поддържам тази своя ангажираност, посветеност, only working under that evidence-based practice.
Да работя и да прилагам само практики, които са доказани от науката. So these are just a few of the ones that we use in behavior analysis. Някои от тези практики са само няколко от тях са изброени тук на този слайд. Discrete trial training is starting to teach like just basic skills. Small skills. Дискретното обучение всъщност започваме с нещо съвсем маничко. Вижте тук? That pet? Discrete trial right there, perfect. Ето готово, трябва веднага се научи. That's discrete trial training. Дискретно, тихичко, тайничко, полека-лека. And unfortunately what you see За съжаление, това, което се вижда, where you don't have an established, developed practice of behavior analysis, е, че където, на места, където няма установена практика за things just kind of sit right there. нещата си остават до там. Започва се оттам, но до там остават. That's not what it is. Но нещата не са само това. We progress and we proceed and we make things more Ние complicated. трябва да пораснем, да направим нещата все по-сложни. Precision teaching is about how fast something can be done accurately, Преподаване за прецизност, това означава колко бързо и колко точно сме преподавали. reading and writing. За четене, за писане. I can read a bunch of Bulgarian text, Аз мога да прочета много голям отказ български текст. and I can read it pretty fast, Мога и бързичко да го прочета, but I'm probably not reading it right. но най-вероятно няма справеното произношение. So that doesn't really matter under precision teaching. Но тук това няма всъщност толкова голямо значение. Modeling is where we show either through images or through actual live action Имитиране или моделиране, това е, че чрез действително някакво действие ние показваме какво искаме what we want the learner to do. от детето да направи. Direct instruction, Пряко обучение, It's kinda- инструкции, choral scripted instruction. Choral scripted, like scripted instruction. имаме някакви указания, които си вървят с готови реплики. I'm not going to talk about differential reinforcement. It's a big thing in behavior analysis, but I'll leave that to some of you that I hope sign up for our cohort next year. Следващото нещо, което се нарича най-различни или различни мотивиращи награди, ще го оставя за до година за тези от вас, които решат да се запишат в курса и програмата, която ще направим по поведенчески анализ. That was a lot more words than I said. I said. Okay. So, natural environment teaching though. Преводът много дълго беше. След това обучение в естествена среда. This is what we focus on a lot. Върху това се фокусираме много. How naturally can we create the educational setting Как по естествен начин можем да създадем среда, to ensure that the responses, the behaviors of the student за да сме сигурни, че отговорите и поведението на детето are going to transfer ще се пренесе to the natural environment. и в естествена среда. And I'm not even keeping an eye on time, so I apologize. Трябва и да поглеждам часовника до време. Because all behavior serves a purpose. Винаги поведението служи на определена цел. We read for information, Ние четем, за да получим информация. we read for instructions, Четем, за да се научим на нещо. and some strange people just read for the fun of it. А някои странни хора, аз тях не ги разбирам, те четат за удоволствие. They curl up with a good book and they enjoy it. Свиват се някъде с една книга и четат и се кефят. So if it serves a purpose, it falls under this concept of behavior analysis. Щом нещо, което се прави, служи за да обслужи определена цел, значи попада в една от следните концепции. I'm motivated to get good grades. Аз съм мотивиран да получа висока оценка. Teacher gives me a test. Учителят ми дава тест. I work my tail off on it. Аз се скъсвам от работа да го направя както трябва. And the consequence was I got a good grade. И последствията какви са, получавам висока оценка. And I felt pretty good about myself. Чувствам се добре. So the next time Така че следващия път, that those same conditions are present, когато възникнат същите условия, I remember what happened. I got reinforced. аз си спомням от предишния път, спомням си наградата, която съм получила от предишния път. So that's going to strengthen my response Това ще укрепи, ще подсили моя отговор of doing that behavior again. да направя същото поведение. Now, I give my staff every day 2 questions on the board. Давам на бялата дъска на моя екип по 2 въпроса. And I was nice this morning, but usually they only have 5 minutes to answer them. And then I erase them. Бях доста така мил към тях и им оставих повече време да отговарях на въпросите. Обикновено им давам 5 минути, не повече. But one of the questions was about me. Един от въпросите беше свързан с мен. How many of you have been to the United States? Колко от вас сте ходили в Щатите?
Stephen, you live in the United States. You should raise your hand. Стивън, ти ли си ръката, ти живееш там? We don't use turn signals. Ние там мигач не ползваме. Ever. Ма никога. We are horrible at it. Ние сме ужасни. So when Simona is riding in a car with me, Когато Симона е в колата, когато аз шофирам, she's constantly telling me to turn my turn signal тя on. не прекъсва да мигач, Migash, migash. Thank you. That's what she sounds Да, like. тя точно така звучи. Преводачка. But when I do it by myself and she doesn't tell me to do it, Когато аз го направя по своя инициатива, тя не ме е подпряла да го. she never tells me good job. Тя никога не ми казва браво. You did it all by yourself. I'm so proud of you. Нея с теб постижение. So maybe what I really want is attention. Така че може би търси внимание. So I'm purposely not putting my turn И signal on. умишлено да включвам мигач. But the reality is, because there's absence of reinforcement in the consequence, Но реалността е, че тъй като никой не ме възнаграждава там в частта с последствията, there's nothing strengthening my behavior. нищо не засилва моето поведение. So when I go around some of the crazy roundabouts, Така че като тръгна изваждате тук штурави, кукави, трикови движения в града, which I struggle with the idea of putting my turn signal on in, на мен наистина ми е още по-трудно къде да му се не види да включа мигач. because eventually you're making a right turn. At some point, it's always right. Защото кръговото все някъде ще завиеш надясно. За какво ми е мигач? So when I go into those, I'm not turning my turn signal on because I haven't been reinforced effectively. Там, да си дойде да не включвам мигач, особено като ляза на кръгово движение, защото никой не ме е мотивирал достатъчно силно. Now imagine this. Така, да си представим следното. You get this, what, are you a psychology or speech? Психолог, логопед. Okay. You get this really complex assignment to write a 50-page paper Дават ви In your class. задача, курсова работа, 50 страници трябва да напишете. on, let's say, something creative, like, let's give you something good in psychology, Stephen. Stanford Prison Experiment. The Stanford prison experiment, are you familiar with that? Запознати ли сте с експеримента в затвора Станфорд? And you spend weeks on this. И седмици. You watch the movie, which was a pretty good movie. Филма, който е много хубав. You read all the research around it. Четете всякакви ресурси, източници, книги, статии. You spend days wondering why that guy still has a license as a psychologist in the United States. Продължавате да се чудите защо този човек никой не му е взел разрешителното да бъде психолог в Щатите. And you turn in this beautiful paper. Доклад, подвързан, направен, пошнурован. Perfect. Идеален. And your professor looks at you and goes, Професора ви поглежда и казва good job, and hands it right back. и ви го връща обратно. And then this other person, След това maybe има her, друг, може би тя, вашата приятелка, who waited until the night before, която го е написала курсовата работа нощта преди watched the movie on Netflix, гледала е филма в Netflix, wrote the paper in like a hurry, доклада едва там събран, thousands of grammatical errors, хиляди граматически no грешки, citations, никакви цитати накрая, drops it, хвърля on the го professor's desk. там при професора, professor looks at it and says, той го good поглежда и job, казва, браво, and hands it back to her. и отново го връща. You're going to be like, Тогава ти как ще ви? what the? Как се не види? And likely you're not going to try as hard the next time И следващия път вероятността да опитате със същите много големи усилия, because the amount of reinforcement заради това, че количеството награда didn't reflect the effort that was put in не отговаря to do that assignment. съответно на усилията, обема усилия, които сте сложили в курсовата работа. Why am I giving this poor girl a hard time? Защо се заяждам с това? Because a lot of the times when we work with kids Когато работим с that деца, have autism or learning disabilities, които имат затруднения в обучението или имат аутизъм, ADHD, intellectual disabilities, интелектуални разстройства, хиперактивност и дефицит на вниманието, we forget that sometimes just sitting ние забравяме, че понякога само да седи takes so much effort толкова усилия му трябва на... and we're not reinforcing that. И не го възнаграждаваме само заради това, че си седи тихо и просто. Sometimes writing even a messy response Понякога изписването на един нечетлив отговор, when writing is so aversive to a child когато детето мрази да пише, represents so much effort. представлява толкова големи усилия, които той е положил. And if we don't reinforce it on an appropriate level and recognize Ние не
признаем това нещо и не го възнаградим по правилния начин, the difficulty for that specific child of what may be a simple task for another за друго дете това може да е много елементарна и лека задача, но за това дете е било страшно трудно. they're going to be like, why should I ever do this Детето again? си казва, за какво се пъна следващия път пак? We have to make sure Трябва да си гарантираме, that we live inside of reinforcement. че наистина живеем с тези награди. Reinforcement increases the likelihood of a behavior, Защото дадем ли една награда, тя ще засили вероятността същото поведение да се повтори. punishment weakens the likelihood of a behavior. Ако покажем наказанието, тогава това поведение няма да се And прояви. quite often, especially in schools, Особено в училище, when we think that we're punishing something, когато си мислим, че наказваме, we're actually reinforcing it. всъщност възнаграждаваме. And the reason why I know that is, И причината, поради която аз го знам това, it's still happening over and over and over again. например, лошото продължава да се случва отново и отново. Значи съм If we're punishing a behavior Ако ние наказваме and that behavior is still occurring, и това поведение продължава да се случва отново и отново, then it's not serving as punishment, but rather reinforcement. значи това, което ние прилагаме, не служи като наказание, а е награда. All human behavior, Винаги човешкото поведение. and this is a really fun game. И това е много We're not going to play it though. This is a fun Няма game. да играем, сега не се. All human behavior can be worked into this. Но цялото Equation. човешко поведение може да влезе описано тук в това уравнение. There we go. Okay. И така. Consequences maintain or reduce behavior. Последствията или поддържат, или премахват дадено поведение. So we just talked about reinforcement, but we have to remember that those similar conditions have to be present. Трябва да помним, че трябва да има сходни условия, когато говорим за подаване на мотивираща награда. There's so many things I love about Bulgaria. Many. Много. The yogurt though, Киселото. come on, it's amazing. Невероятно е хора. Absolutely amazing. I do this thing with it where I turn it upside down because it's so thick. Като вземат седено кисело мляко, понеже е толкова гъсто, аз правя експеримент и връщам съдинката надолу. American yogurt would just plop down on the floor. Американското кисело мляко ще разплёка на земята. And it's so good and I enjoy eating it. И толкова ми харесва, обожавам да го ям. So under the similar conditions of being present in Bulgaria, Така че при едни и същи сходни условия, когато ми поднесат това мляко в България, I'm reinforced for eating yogurt. аз си получавам наградата. Ям. But when I eat it in the States now, Но сега, когато го вкусвам в Щатите, gross, I'm not going to do that again. And I don't ever eat няма yogurt. да си купя повече. The reason why I say this, sometimes what works as reinforcement in one environment Защо ви го казвам? doesn't in another. В среда едно нещо може да служи като мотивираща награда, в друга среда изобщо същото нещо да не е мотивираща награда. I don't know how it works in Bulgaria, but I know how it works in America. Не знам как е в България, но в Щатите знам. If my mom Ако мама had just baked a dozen cookies, току-що е изпекла 12 бисквитки, I'm getting one cookie. аз ще взема една. If my grandmother Ако баба had baked the cookies, е изпекла една I'm getting 12 cookies. И 12-те ще ги умета. Ще ги So получат. sometimes in different environments, the conditions aren't the same. Понякога в различни среди, в различна обстановка, условията не са едни и същи. And like we said, same thing, under similar conditions, punishment will weaken or decrease the occurrence of a behavior. И също така ще се повторя, наказанието би трябвало да намали едно поведение, когато то се случи в различна среда, в различна обстановка. We have this saying in behavior analysis that reinforcement is always stronger than punishment. В поведенчески анализ обичаме да казваме, че мотивиращата награда винаги е по-силна, по-влиятелна в сравнение с наказанието. And that's definitely true. It's just that we need to remember sometimes we have to reinforce a different behavior that we've taught. И това е така, но просто трябва да спомним, че различно поведение, което сме преподали детето да усвои, трябва да бъде възнаградено. So that that child knows they've gotten it right. They've gotten that good grade. Знае детето, че то наистина е успяло да е направило правилното нещо. Battery's getting weak. But above all things, Но най-вече, if anybody ever stands in front of you and says, I can control behavior, ако някой някога се изправи срещу вас и каже, аз мога да контролирам поведение, run away.
Бягайте бързо. It's impossible. Невъзможно е. What we can control are the things that happen right before the behavior, Това, the което antecedent, можем да контролираме, са нещата, които се случват непосредствено преди възникването на дадено поведение. and we can control the consequence, И също така what happens right after the behavior. Последствията, които се случват веднага след като дадено поведение се прояви. And in this way, and I don't know why I have a random translated Bulgarian line here, but okay. Не знам защо тук имам изведнъж българско Is it right? преведено изречение. Okay, thanks. You might have, I don't know who translated that. Maybe I did. Може и аз да съм си го превела. So we do this by planning ahead, Така че планираме предварително. designing the environment Създаваме среда, to make sure it supports the learner appropriately. за да сме сигурни, че тя наистина по правилен начин ще подпомогне ученика. We plan schedules of reinforcement and how to fade them. Планираме графика, по който ще раздаваме мотивиращата награда на детето и как And we- този график да отпадне. We plan to fade those prompts. И ние планираме как всички подсказки лека по лека да изчезнат. Now I asked who has a job. Сега да ви питам нещо. Somebody that has who's knocking that has a job. Някой, който има работа. Who's knocking? Кой Who's somebody that wants to work with me? Кой иска да работи за мен? Nobody. Come on, my motivation. I must not be entertaining enough. All right, I'm going to pick somebody. Сега ще си Somebody that looks like a responsible adult. You have a job, right? You're the most honest person in the room. Вие сте най-честият човек тук в залата. How often do you get paid? Колко често ви плащат? Once a month. Веднъж на месец. Now, you accept that, you come to work. Вие сте приели това условие, идвате на работа, нали така? You probably think you should get paid more, like everybody. Вероятно смятате, че повече трябва да ви плащат, колкото ви плащат в момента, всички смятаме така. But what if I were to say to you, Но ако ви кажа, you're not going to get paid once a month anymore, вече няма да ви плащам веднъж месечно, but rather I'm going to pay you once a year ще ви плащам веднъж годишно. at the end of the year Края на годината. after you did all the work I wanted you След to? като сте работили 12 пълни месеца за мен. Would you still want to work for me? Ще искате ли пак да продължите да работите за мен? You could say it. Everybody does. Nay, nay, nay. Well, same thing. Същото, пак цяла година работите, заплатата е гарантирана, но чак в края на 12 месеца. So the schedule of reinforcement is too thin. Тоест графика за подаване на тази награда е прекалено разреден. And this happens with kids a lot. When we're working with them, we're not reinforcing on a schedule. Когато работим с деца, ако постъпим по същия начин, т.е. не работим върху един по-збит график, That's appropriate for the level of demand that they're under. подходящ според това, което ние изискваме или напъваме детето да направи. So we look for that stimulus control. We look for what is going to Така че ние търсим да видим какъв е този контрол върху стимулите. sorry, skipping ahead. That's the end. That's the end. That's the end. That's the end. Sneak peek. Almost done though. Почти съм приключила с презентацията. Okay, almost there. Yeah, I'm going to get through this quick. Okay. All right, we look for what controls our behavior. Търсим да видим какво контролира нашето поведение. I see a lot of cell phones out. Виждам много извадени мобилни телефони. Why do you look at your phone? Що си гледате телефон? Sometimes it's for attention, Понякога е заради right? внимание. We like to post something on, I know Facebook's not cool anymore, but Вие поствате в Facebook вече му отминало. Instagram, TikTok, whatever. TikTok някъде поствате нещо. you guys are using these days. Sometimes it's to access information, Понякога искате и търсите or достъп. maybe I want to order something. Искам да прочета нещо, да науча нещо. Sometimes it's to avoid doing work, Понякога за да избегнем, да избягаме, да се спасим от работа, да няма свършим. or some weird American is standing in front of you giving a lecture, Или пък някакъв странен американец застанал пред вас с нас или лекция and you just want to avoid it. и искате да спасите тъпчинията. And sometimes it's for pleasure, just listening to music. За удоволствие да слушате музика. But what would happen if you checked your phone, your Gmail or account, Какво ще се случи, ако поглеждайки телефона си, проверявате си в Google почтата или нещо and you never had mail? и не сте получили имейл? You had no friends on Facebook. Или нямате приятели в Facebook? Sad. Тъжна картинка. Google did not have the answer when you went for it. Или не търсите нещо в Google и няма отговор там. Представете ли си? You typed in what is behavior analysis and Google came back and said, I don't know.
Пишете какво е поведенчески анализ и Google отговаря. Няма места. By the way, while I'm on the subject, please avoid Google and scientific things. Като говорим по тази тема, бягайте от Google, когато търсите някакви научни отговори. It's really hard to tell what's out there that's real and what's not. Защото наистина е много трудно да се направи разграничението, кое е наистина важно, автентично, истинско и кое не е. And what would happen if you went to Spotify and they never had the song you were looking for? Или ако отидете в Spotify, песента, която търсите, там я няма. I would be willing to bet Фащам вас, that your behavior че вашето поведение of looking at your phone да поглеждате към would significantly decrease over time с течение на времето значително ще се намали. because what had stimulus control over your behavior Това, което до сега като стимул е контролирало вашето поведение, was you having mail, е, че сте получили имейл, was you be able to find the answers on Google, успели сте да намерите отговор в Google, your friend telling you that looked great in that outfit you were wearing last night, приятели са ви казали, как изглеждаш красиво в тази рокля или в тези дрехи. and Spotify queuing up your favorite song every time. И всеки път, когато търсите любима песен в Spotify, веднага ви я намирате. So we create stimulus control Тоест си създаваме контрол върху стимулите, through learning opportunities. като се учим от научаване, от урок. I know that when this is presented, Аз знае, че когато направя така, that I'm going to be reinforced. ще получа награда. I know that when I land in Bulgaria, Знае, че когато кацна в България, I'm going to get some yogurt ще ям кисело ядо. after I get the rakia След като пием ракия and the wine и вино. and the beer. But it's okay. Да, така. So we've got to create that stimulus control sometimes because Понякога трябва да се създадем този контрол върху стимулите. sometimes it's under the control of inappropriate things, and now my remote's just doing things. Понякога нещата се получават не така както трябва, ето например сега с мен се пазите дистанционно. So sometimes an initial stimulus establishes motivation. Понякога първичен стимул установява дадено поведение. We go to this restaurant in Roslack that has the best food, Ходим в един ресторант в It's a- Розвол, който предлага много най-вкусната храна. fish house out there, and I eat there once a week whenever I'm here. Винаги, когато съм тук, поне един път седмично отивам да ям там, защото там има рибарник и прясна риба. And this is Steven's first time to Bulgaria. И тъй като синът ми Стивен за първи път сега I was telling him, man, I am so jealous. и му казвам, човече, страшно много ти завиждам. You're going to get to enjoy this for the first time. Сега за първи път ще се насладиш на това, което аз. So it established my motivation to eat there. Така се установява моята мотивация. But sometimes we eat something, Но понякога ние ядем нещо. like one time I picked up a pepper on a salad, Веднъж захапах люта чушка в салатата. and I thought, how could that be hot? И аз казах, да, бе, това няма как да е люта чушка. And I took a big bite on it. И така стабилно хубаво. So now I tend not to pick up those peppers on the salads. Така че аз вече внимавам и баш тия чушки не ги захапвам. So sometimes it abolishes future behavior. Така че когато ви се случи нещо, понякога то наистина изоставя или зарязвате или спирате дадено I поведение. apologize for the American signs. Извинявам се, че съм ви изложил тук But you know- американски пътни знаци, но I got pulled over by the police for the first time here, между другото да ви кажа, за първи In Sofia. бяха в София, тук в България полицаи. and he came up to me. I made a left-hand turn. Аз направих един яв завой. И той се стана Oh, you like this? We have the same signs you have in America. You should know better. И той ми каза, и какво са, нямате ли същите пътни знаци в щатите, като и тук? And you actually don't. They're not. Не, нямаме същите пътни знаци. And to show you what's funny about stimulus control, И за да ви покажа още нещо смешно, когато говорим за контрол върху стимулите, in America, if there's a sign that says you can't do it, if there isn't a sign that you can't do в it, щатите, ако няма пътен знак, който казва тук не може или какво си, that means you can do it. логично означава, че може да го направи. So when there was no sign that said no left-hand turn, Като нямаше пътен знак тук, който да казва тук наляво не може да завиеш, I made a left-hand turn, аз си завих наляво. and then the next thing I know, whoop, 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 И изведнъж сирените на полицейската кола, 3 police officers. има полицаи, So stimulus control is very important, така че наистина е много важно да имаме контрол. but so is generalization. Но също така и генерализацията. A stoplight, stop sign, Или червения светофар, или знака спри. somebody sitting next to you screaming to stop, И до вас и казва спри! all have stimulus control Всичките те on you putting on the brake. че вие трябва да направите едно, да натиснете педала на спирачката. Watching the weatherman,
Дали ще гледате човека, който казва прогноза? Checking the weather on your phone? Дали вие на телефона си ще проверите прогноза? Looking outside to see the weather? Или погледнете през прозореца? Which is still the most accurate way to do it. Което и до ден днешен си остана правилен начин да видите. All has stimulus control of you getting an umbrella and not getting wet. Всичките те ви подсказват, че трябва да се носите чадър, за да не се намокнете. And this is what we mean by generalized learning. И ето това означава да се научим да генерализираме. Same thing here, quiet zone, Или имате знак, който казва тихо, или област, където... A sign not to speak. Или друг забранителен знак, който... I don't know if this works in Bulgaria. I've never... Is it? Yeah, you do it? Okay. Или пък с пръст да покажете тихо. All means stop talking. Всичко означава затвори си устата. This is your opportunity for everybody to go like this to me right now if you want. Изпуснахте си шанс. Too late, I moved on. Ще ви кажете, стига толкова, нали? But at the heart of it, behavior is communication. И същината на всичко е, че поведението е общуване. I found the more dramatic I am with it, it works better. Колкото по-драматично подхождам към дистанционното, толкова повече успявам да се... So this is B.F. Skinner, Ето така изглежда този човек, B.F. Skinner. and he was a strange looking dude. Странна особа. But he wrote a book called Verbal Behavior Той написал една книга, която се нарича Вербално поведение. that talks about the importance of the functional aspects of speech И не говори за функционалния аспект на речта, rather than the formal properties of speech. а не формалните елементи или части на речта. So we use speech to ask for things, Да, ние използваме речта, за да поискаме нещо, to label things. за да наименуваме нещо. Our favorite thing is that first time with that baby where mama, mama, dada. И първото нещо, което прави едно бебе, да може като ехо да повтаря мама, тате. And then to converse with people, we have dialogue. Да си разговаряме с хората, да водим диалог. But one of the things that we tend to do that doesn't work very well with children with autism especially Но особено когато работим с деца с аутизъм, едно от нещата, които не се получават чак толкова добре. and this is where I'm getting a little bit dangerous territory with all the speech pathologists in the room. Тук може би така малко ще вляза в конфликт и поричкане с логопедите. But if a child only has a vocabulary of 4 or 5 words, Ако едно дете има речник с 4 или 5 думички само, trying to force articulation is probably not the priority we need to be doing. вероятно, ако се опитвате на сила да го накарате да правилно да произнася думите, това не е най-подходящия момент. We need to be targeting the functional aspects of speech. Трябва да се цели първо функционалния аспект да бъде постигнат. Once that's developed, then we can start refining it and shaping it. Защото когато той бъде установен, тогава вече можем да искаме по-голяма точност на детето при артикулирането. I gotta tell you, it is extremely hard, and I'm not autistic, but it's extremely hard Аз не съм аутист, но трябва да ви кажа, че ми е изключително трудно to be autistic in Bulgaria. да съм аутист в България. And the reason why И ще ви кажа защо. is the male-female thing on your language, Целият ви език е пълен с мъжки и женски род. all the conjugation, Всичките спрежения на глаголите на съществуване някакво надежда. and depending on who I ask, И в зависимост от това кого питам, there may be 3 different words or forms of words that would be used for one simple thing. За едно елементарно нещо, една дума ще има 3 различни форми. Ще бъде минало сегашно време на глагола и така. So it's always kind of a hard push for me Така че за мен винаги е много голямо напрежение to get people on the train of if you can understand what the child was asking for, да предам следното. Ако ти можеш да разбереш какво ти казва детето, какво иска от тебе, don't interrupt the fluency of that request не дей да го прекъсваш тази гладкост, с която той тръгва да говори към теб, by correcting the form of speech. като почваш да го коригираш, не така, така. And the reason why is reinforcement has to be immediate. И за това трябва веднага да дадете награда на детето. So if we delay it by force complying articulation, Ако ние забавим подаването на награди към детето, да кажем, не се казва така, или как си, or grammar for that matter, или го поправим граматически, in the beginning, в началото още, what we're going to have is a child that has developed an aversion тогава детето ще развие една версия to using that speech да използва дадена реч because every time I do it, I'm not reinforced, и то ще каже, добре, всеки път, като се пъна да го прави, никой не ме възнаграждава, but rather
I'm punished а се ме наказва because I have to do it again. и ме кара да повторя и да го третия. And then I can't remember what I was asking for to begin with. Забравя какво искам. So, да. Когато има регресия, когато сме постигнали даден етап, аз съм логопед. Да. Когато сме постигнали даден етап на изказване, на фраза с аутист, например, има регресия след лятната ваканция. Тогава как So I think that goes back to that collaborative nature of things. Yeah, you want to? Yeah. That's a good question. Какво правим с дете, което има регресия след лятната ваканция? Аз съм логопед и работя, то постига определено ниво и след лятната ваканция, като се върне, това е регресирано. Много хубав въпрос. So what I would suggest to you is that Отново ще се върна на темата на сътрудничеството и бих ви предложил следното. you're running into that quote, right, at the very beginning of the presentation. Това, което казах в началото на презентацията. And stop necessarily looking at it as regression. Не го гледайте като регресия, като връщане назад. But that's what the filter is catching over the summer. Това е филтър. Right? Знаете откъде да започнете с детето. To me, it would be regression if the child had not made any gains from the end of the previous summer. За мен регресия означава, че детето се е върнало на нивото си, което е било предходното лято, не това лято. And that's where your data has to kind of inform that. Това е важно да събирате статистически данни и да знаете детето може. Това не може. Every child Всяко едно дете, that goes on summer vacation is going to lose some of that learning. което Period. излезе лятна ваканция, със сигурност ще изгуби до определена степен нещо, което е усвоило. So what you're looking for is comparing that same time of data Така че сравнявайте едни и същи данни. before you call it regression. Всеки път, преди да кажа... I would say look at it from a more positive way of what's actually retained. Тоест, даже бих казал да погледнете от позитивната гледна точка, какво успял детето да запази. Не какво е забравено. Without knowing anything of what you're doing, just speaking very general, Говорим ли много общо, без изобщо да познавам подробности вашия начин на работа. I would also suggest to you that you're kind of creating that situation Но даже бих ви посъветвал да създадете такава ситуация, where the child's vocalization and speech където речта и вокализирането на детето is under very specific stimulus control. да бъде под много специфичен контрол. And when that's removed, И когато they're still not able to. So I would look at правите оценка на how you're tracking your data. вие как проследявате своите данни. And I would also pick one priority, not 10, И също така бих се отделил само един приоритет, не 10. one priority Един and приоритет. approach the parent for that summer, for that one thing. This is what I really want the child to retain over the summer. Почне лятната ваканция, аз бих говорил с родителите и бих казал, искам това нещо цяло лято да го повтаряте, да го учавате, да го усвоявате, да не се забравя. If you were doing that for me, it would be my R's. И ще кажа, ако го правите, нали, ще съм ви много благодарен. That's a great question, though. Много хубаво въпрос. So how we measure success? Как измерваме успеха си? We measure it through engagement. Чрез ангажираността. There is a big difference Има много голяма разлика between a child между едно дете being seen and not heard in a general classroom да бъде виждано, но не и чуто в голямата класна стая. and being actively engaged in learning outcomes И дете, което да е активно ангажирано в това да се научи, in a special education classroom. в класна стая, която му предоставя обучение за според специалности потребности. And just to kind of give you an example of that, Един пример да ви дам. we had this one child when we started working with them. Започнахме да работим с едно дете. They were pretty much 100% in the general classroom. Почти 100% от времето в учебния ден то прекарваше в голямата класна стая. They would rip up papers, climb on desks, get under desks, scream. Крещеше, пищеше, качваше се на чина, търкаляше се по чина, късаше листа, тетрадки. And we started working with them. We had a lot of success Започнахме да работим, постигнахме голям успех in our environment в нашата среда, because we can tolerate those things. защото тези неща можем да си позволим. You can scream, but you're still going to come back and end up doing it. So Искаш да крещиш, крещи, ама да знаеш, че това до тебе децата и трябва да you're not disrupting other students. не пречи на другите деца. But as we started to push that child back into the general classroom, Леко започнахме да връщаме това дете в голямата класна and we стая. were checking in with the classroom teacher, И говорихме с учителката. like, this is great. This is great.
Чудесно. He wanders around the room, but he's quiet, he's not bothering the students. Той обикаля в класната стая, но не пречи на другите деца нещо. That's not great. Не, това не е добре. That child is there for the sake of being there at that point and not actually learning. Детето е там, защото трябва да бъде там, но всъщност нищо не научава. So we measure success through engagement of learning activities. Така че успеха измерваме чрез ангажираността в дадената дейност, която сме дали на детето да се учи. We measure it through independence. Измерваме успеха чрез нивото на самостоятелност. Are those children able to maintain those learning conditions, those activities, Децата могат ли да продължат да правят това, което правят, да се учат с дадена активност, not only in an independent way, не само самостоятелно, but also under the demand of being in a group independently? но и да са самостоятелни в група от деца. And most of all, we measure it as, did we create a learning environment that was for the students? И също така измерваме дали сме успели да създадем среда, подходяща за даденото дете. Learning environments, classrooms, Класната стая, която да предоставя среда, където детето да се учи, are not for the teachers. не е с помощ на учителя. They're not for the director, Не се прави заради директора, they're not for the municipality, не се прави заради учителя, they're not for the state, не и за държавата. they're for the students. Тя се създава заради детето, заради ученика. And once we've created an environment that supports that concept, Създадем ли такава среда, която да подпомага детето, and we've created that engagement, създадели ли сме това ниво на ангажираност, we've succeeded in what we're doing. успели сме в това, което правим. All right. I don't know how long I've been talking, but it's always so challenging when I have to have it interpreted. Не знае колко време съм говорил, обаче винаги голямо предизвикателство, когато има преводач от мен. Steve reminded me one time that if I have an hour-long presentation, it actually takes 2 hours. Анастасия веднъж ми напомни, че когато аз правя едночасова презентация, всъщност тя с нея заради превода продължава 2 часа. But I'll open it up now if anybody has any questions Но разбира се, нека да отворим сега място и възможност за въпрос. about behavior analysis, what we're doing in Bulgaria, Анализи за това, което правим в България, how behavior analysis relates to other practices, или как се свързва поведенческия анализ с други практики. what I like on top of my yogurt. Какво обичам да си слагам с киселото мляко да ям. Any questions? Въпроси? Yes. Силно на български. What are the 2 questions you ask your team every morning? Oh, every morning. They're different every morning. Всяка сутрин са различни въпроси, като те са казуси, ситуационни въпроси. So one of the things that's happened internationally, Едно от нещата, които на международно ниво са се случили, the Behavior Analyst Board, which formally certified the world basically in behavior analysis, бордът, който сертифицира поведенческия анализ и специалистите, които работят с поведенчески анализ, has stopped certifying outside the United States and Canada. спря да издава сертификати за поведенчески анализатори за лица, които живеят извън щатите или Канада. So there's an international board that we work with as well, Беше учреден международен борд за сертифициране. and all our staff are enrolled in different levels of certification through that board. В момента минават курс на обучение за различните нива. And so I'm basically testing on a daily basis Така their knowledge. ето им подавам такива въпроси, които биха били на теста и за да проверя какво колко. And our hope is that in the very near future, Надявайки се, че в много кратко бъдеще we'll have a partnership with Southwest University ще имаме и сътрудничество с Югозападния университет, of a running cohort за да направим една първа кохорта for psychology, speech, and educational students за студенти, които се обучават в педагогика, психология или логопедия, to obtain a certificate through us които да могат чрез нас да напреднат и да получат сертификат, that will allow them to sit the exam for the international board. който да може да им помогне да се явят на големия изпит, сертификационен изпит за поведенчески анализатор. We've made a home here in Blagoevgrad, За нас сега сме се установили тук в Благоевград so we have this unique opportunity that we have these 2 classrooms for hands-on experience. и предлагаме една уникална възможност, където хората да дойдат на практически обучение в 2 класни стаи. And depending on the level of the certification that you go after, you have to have so much supervised practicum experience. Нивото на сертификат, който искате да получите, има различни изисквания за
трябва да минете. So my goal is to start with a cohort of 10, hopefully next year maybe. Идеята We'll work on ми it. е, може би от следващата учебна година да имаме една група от поне 10 човека. But that's why I torture them with questions. Но затова моите хора така ги мъча с... And it's just fun for me. И пък аз, на мен не хареса. Any other questions? Други въпроси? Yes, ma'am. Не знам дали ще го обясня добре. I don't know if I'll be able to explain it well, but at my school Имахме точно такъв тип система за смесено обучение. of a training and education of a mixed type, hybrid one, С деца с специални children with потребности special needs, и с деца в normal, and children in, how do you call the other one? General. General. Yeah, general class. Така, в тази ситуация те смесваха тяхното обучение. They mixed their education Първоначално initially. посъдна работа с тях. They started working with them in a separate classroom, only with children with disabilities. В следващия момент Later on, тези деца бяха в нашата these children were transferred to our classrooms, и в нашата класна стая. and we even had several of them coming into my general classroom. На тях до края на обучението им в 12 клас Until the end of their education, the 12th grade, не им се пишеха оценки. they didn't have any grades. Пишеше се, справил се добре, нещо такова. They had something like they did well, И другото е справя се, едно or they did it like an average level, but there were no grades for them. Обаче, в индивидуалната им работа, When they had an individual time of working, независимо дали бяха деца с whether they were kids with special needs, like специални потребности на учене, of educational needs, or или незрящи такива, или blind, деца with other disabilities, yeah, with CP, etc. на всяко едно такова дете All these children се обръщаше различно внимание had different attention paid, и единственото конкретно and the only specific thing, as concrete thing, обърнато внимание към учениците беше към незрящите. was Всички to those who други could not see, who were сякаш получаваха Impaired специализирано. the other ones were called special education, Но се обръщаше еднакво внимание и се използваха едни и същи but принципи. they used the very same principles for all the others, with the exception of those who were visibly impaired, Въпреки че това реално не се впадаше с although it техните. did not correspond to their needs. И въпроса? Какво бихте казали вие като What would you comment? First of all, you did a very nice job of explaining that. Добре се справихте да го обясните. Успяхте ли всички да чуете това, което казвате? Okay. So, the first comment I would make is there's a difference between working with students with physical impairment Първо искам да кажа, че има разлика, когато говорим за деца, които имат физически затруднения, недостатъци, cognitive impairment and developmental impairment. когнитивни недостатъци и недостатъци и разстройства в развитието. Students with physical impairment should have an altered environment inside of that general classroom because there's no cognitive impairment preventing them from learning. Те нямат никакви когнитивни затруднения, които да им пречат да учат. Затова тези деца, които имат физически затруднения или някаква степен инвалидност, трябва да бъде пригодена средата в голямата класна стая за тях, тъй като те могат да учат, но просто имат физическа невъзможност. CP is a little different because sometimes you do get intellectual disabilities with CP. И церебралната парализа може би имаме само едно изключение, защото има случаи, в които има и умствено или друго изоставане в детето. There's a rising occurrence of dual diagnosis of CP and autism. Има много голямо нарастване в момента на диагностицирането на деца, които имат едновременно и церебрална парализа и аутизъм. A cognitive disability would imply how big the cup is. Разстройства отново зависи до каква степен са. It speaks to basically how much information you can put in Тоест зависи колко and it be информация retained. може да бъде вложена в детето и тя да бъде запазена, запаметена. Developmental deficit is a little bit different to understand Разстройствата на развитието са малко по-различни и по-особени за разбиране. because you can be working with
18-year-old Защото може да работите с 18 годишно, who developmentally is 2 years old. което обаче на развитието ниво да отговаря на 2 годишно дете. So my comment on your scenario, if I'm understanding it correctly, Така че моят коментар в който ми казвате, в който само незрящите деца имат по-специална обгрижване, за всички останали се подава един същи начин на обучение. and without ever having seen it too. Без да съм видяла изобщо, нали само по вашето. It sounds like inclusion for the sake of inclusion. На мен ми звучи като приобщаване в името на това да има приобщаване. We want to give the appearance that this learning is occurring, Искаме да представим на родителите. Вижте какво ние ги учим. Вашите деца ние ги учим. but if you're using the same instructional methodologies for Използвате един и същи начин, методология за обучение и преподаване. a 10-year-old who's on grade level, За едно 10 годишно, за дете, което е 10 клас, a 10-year-old that has a learning disability like dyslexia, извинявайте за едно дете 10 годишно, което е в норма, дете 10 годишно, което има дислексия, and a 10-year-old with profound autism that's effectively developmentally a 2-year-old, и 10 годишно дете с много тежък аутизъм, което всъщност на развитие ниво е 2 годишно дете, then you haven't created that learning environment for the children, означава, че не сте създали тази необходима среда за обучение за деца. but rather you can make a statement that we include all children in education. По-скоро казвате, да, ние сме приобщили всички деца. So my comment is it could be done better, Така че моят коментар е, може и should be done better, би трябвало да се and the направи. children deserve better. И децата заслужават много по-добре. But way to put me on the edge there. That was good. Hopefully there's no newspapers in the room. Any other questions? Други въпроси? Okay. I'll hang around for a little while. Some people are like introvert, extrovert thing. След срещата ни ще остана още мъничко тук, защото, както казахме, хората са интроверти, екстроверти. But Заповядайте да си поговорим. I want to take time to thank you. Но бих искал също и да отделя време да ви благодаря. I really enjoy being able to communicate what we do to people. За мен беше удоволствие да мога да споделя с вас какво правим. And my hope is that you'll see an increasing demand of the parents to insist on И се надявам да видим един много по-засилен интерес от страна на родителите, които да настояват what research shows to be best practice. да се прилага това, което проучванията казват, че са най-добрите практики. And also kind of a movement in the younger professionals that are coming out of university И също така пък сред младите специалисти, които сега излизат от университета, да се зароди едно желание, движение, they're willing to say, just because we've been doing it this way for these years, въпреки че сме правили нещата, както сме ги правили до сега за тези години, doesn't make it right and doesn't mean we should keep doing it that way. не означава, че всичко е било по правилния начин и трябва да продължим да го правим така. The one thing that I heard most when we started this program in Blagoevgrad, Едно от нещата, които най-често чувах, когато започнахме в Благоевград тук, you can't do that in Bulgaria. в България това няма как да стане. Come and watch our classrooms Елате, влезте смело в нашата. and you'll have my answer to that statement. И ще видите отговора на моя отговор, моята реплика към това. Again, I want to take the opportunity to thank my staff here in Bulgaria, Още веднъж да изразя благодарността си на екипа, с който работим в България. the effort that they put in on a daily basis is astounding. It really is. And whatever happens as the educational system evolves here, Всичко, което се случва покрай образователната система, it has to be a Bulgarian solution. It has to be right for Bulgaria. отново казвам, трябва да бъде подходящото за България и трябва да идва от България. So while I come and I teach concepts and principles and model things, Въпреки, че идвам, преподавам концепции, показвам и те имитират, I'm constantly having to course correct every once in a while не спирам да повтарям. because something that would work back in the States just isn't. Това, което Or shouldn't be някъде нещо put in place here. успешно в Щатите, не означава, че точно 100% трябва да се пренесе и тук. So I appreciate you guys coming with open minds, Благодаря ви за това, че дойдохте с отворено. and I'll hang around for maybe 15-20 minutes. Oh, we have one more question. Last minute, you snuck it in. Да, кажете. What's that? The fish restaurant to go to. Oh, so I am the biggest proponent. Do you know what it's called? It has like these smallest. I don't know. What is it? I do know. It's Floro? I do know. Oh, you know? Yes. Okay, well, she's talking too. It's not always about you, Sia, okay?
Start with the name. It is, I mean, he has a hatchery right there. So he pulls the fish out of the water and cooks them. Absolutely amazing. Thank you all. I really appreciate your time today.